Mohe moifo wa ditaba tsa Sesotho o sa boetse o hlophiseditse tse mothangwana re boka dikgomo ke tsamaya mmoho le Mpho Teme ha re di thakgoleka o lekola dihloho. We have now to follow all the diplomatic protocols and processes to facilitate the smooth return of Ambassador Rasool to South Africa. Afrika Borwa e re tla tswela pele ho buisana le mo Amerika ka mora hore e tebele lenqosa la yona. Down the line to the space, defender lost. Now, here's Mahopa. Difficult angle, Mahopa is still looking for the teammate. His powers that open the scoring. Orlando Pirates e bontshitse Mamelodi Sundowns dipila di falla papading e neng e bapalla stadiumong sa FNB pejana kajeno. Harewela Gabong letona la dikamano tsa matjhaba le sebedisano Ronald Lamola le re ke bomadimabe hore ebe Amerika e tibetse lenqosa la Afrika Borwa Ibrahim Rasool ho latela ditlaleho tsa X tse reng ke radipolotiki ya bontshitseng a hloile Amerika le mopresidente Donald Trump. Karabelo ya Afrika Borwa ka mora qeto ya Amerika. Mohato ona o matla o susumeditswe ke mantswe a Rasool ho webinar moo a hlalositseng tsamaiso ya Trump e le jwalo ka mokgatlo wa lefatshe o phethahatsang ditabatabelo tsa makgowa. It has happened. We have now to follow all the diplomatic protocols and processes to facilitate the smooth return of Ambassador Rasool to South Africa and work on the transition on this matter. Pretoria e ntse e labalabela ho buisana le Washington DC ho boloka dikamano tse ntle. He was working very hard to prepare for that, to prepare the ground for that. So this has scuttled all those. So obviously it's back to the drawing board to look into how do we transition into that. Ho sa le jwalo matona a SADC le East African Community ya matjhaba a tla kopana hosane motsemoholo wa Zimbabwe e leng Harare ho buisana ka kgatelopele ya DRC. We will continue to engage and persist with the situation. It's a follow-up meeting from the meeting we had in Dar es Salaam, where it was said that we need to meet again within 30 days to assess progress since that time, where we have sent the chiefs of the defense forces and also the two organs of the two communities, SADC and the East Africa one, to start and initiate the processes. Marabele a M23 a ananetse qeto ya hore masole a SADC a kgutlele lapeng. Tonakgolo ya KwaZulu-Natal Tamintuli e re hona le mehato e ntseng e latelwa ho ya lekola maemo a tshenyo a bakilweng ke dipula tse matla tse ntseng di tsholoha provinseng ena. Palo ya bafu ba dikgohola tsena e se e nyolohetse ho robong. Ha re tshelela ka hare ho naha, Lesotho le ikotla sefuba ka phepelo ya yona ya metsi e tswang letamong la Matolong. Ha boholo ba metsi bo tswang projekeng ena ke ele metsi a dihlaba a fepelang Afrika Borwa. Modumo ona wa maemo a tshwanyetso ke o baahi ba motsana wa Metolong ba ne ba qala ho utlwa ha esale ba dula sebakeng sena. This is the Metolong Dam Safety Engineer. Metolong Dam is overspilling due to recent heavy rains and the water level in the lake keeps rising. Flooding is expected. Maqheku a dula motsaneng wa Metolong a ile a fuwa kalafo ya maemo a tshwanyetso ha motho ye mong yena a ile a pholoswa letamong lena ka mora ho mpefala ha maemo a lehodimo. The helicopter was supposed to come here, but due to the condition of the weather, there is a strong wind up here. Sehlopha sa pholoso se ile sa tlameha ho etsa maleba-leba a pholoso. Because when you have to do emergency preparedness plan simulation, it starts way back, say approximately about 6 months if you want to run it effectively. So on a measuring scale of 1 to 10, I would say given those reasons, we should be at 5. Well, the main lessons we picked is that
The weather gave us a bit of challenges because the helicopter could not perform the stunts that they were expected to perform to rescue some of the patients that are trapped in the dam due to strong winds. But on the medical emergency side, I think the team has shown very much robust preparedness in terms of equipment. The most challenging thing. Barutwana ba babedi ho ba bane ba ileng ba hlokahala kotsing ya koloi mmileng o moholo wa N2 Davidton Ekurhuleni ka Mantaha ba bolokilwe kajeno Ekurhuleni. Holo ya motse wa Ekurhuleni e ne e tletse hohle ke batho ba tlileng ho tla boloka bana ba motho. Khethelo Zulu le Hlompho Mofokeng ba ileng ba ameha kotsing eo. ANC ere itlo tshwara kopano ya bohlokwa le SACP ya ka Mantaha. Mekga ena ya mehata mmoho e batla ho fumana tharollo ho latela qeto ya SACP ya ho ikemela dikgethong tse tlang. We are having a bilateral this coming Monday, so we are ready also to engage with our allies on these matters. The South African Communist Party, SACP, confirms that it has made its own representations to the Independent Electoral Commission, the IEC, to continue standing as an independent registered political party. The SACP made the submission a few days after receiving a notice from the IEC regarding its status as a registered political party. The submission by the SACP is in line with the resolutions of the party from its 15th National Congress held in July 2022, its augmented Central Committee plenary held in March and April 2023, and its 5th Special National Congress held in December 2024 to stand for elections in order to address the crisis of working class representation that has developed in our country in the absence of a reconfigured alliance. We can also confirm as the SACP that on Monday, 17 March 2025, we will be holding a bilateral session with the ANC to address a number of strategic issues of mutual interest between the SACP and the ANC. Hona le ngongoreho ya hore batho ba bang ba lahlehetsweng ke ditjhelete tsa bona ha banka ya VBS e ne iputlama ba keke ba hlola ba fumana ditjhelete tsa bona tseo ba di bolokileng ka thata. Banka ina e ileng ya phatlalatswa e tshonne ile ya qhalwa ka 2019. Hona le dingongoreho tse matla tsa hore bo masepala ba tsetetseng ntle le molao ba bewe ka sehlohong bakeng sa ho fumana tjhelete. Those people who have who have deposited illegally then should not be given first preference, which are the municipalities. And the municipality can even afford to lose that money because they are a government. But our poor people, some of them are dying because of this problem of VBS. Some of them are suffering. They don't have any income to live from. But those are the people that should get that money first. Mekgatlo ba ile yona e beilwe ka sehloho mohatong ona. Mmuso wa Limpopo o kopile hore ho be le mamellano wa ntori o ntse o rerisana ka metjha e lokelang ho latelwa ho tloa mona. Our commitment to them was to say we are going to consult with the relevant institution, whether it's the Reserve Bank, whether it's National Treasury, whether it's legally, all those institutions, so that we can be able to advise on the way forward. And I can reassure you, Pimani, that that work is in progress. Lefapha la bophelo la Free State le sebeditse le University ya Free State ho ntlafatsa technology ka diphaposing tsa di-operation sepetleleng sa Universitas Academic Bloemfontein. Motjhini ona o thusa dingaka hore di fihlelle moo matsoho a kekeng a fihla teng. O fokotsa mathata a ka bang teng nakong ya operation. O bile o kgutsufatsa nako ya tshebetso. It will allow us to be a lot more precise because you know the human eye has its limits, but with this camera system it allows you to zoom in. It is also an angulated camera, so it will allow you to look behind structures.
what the huge or big advantage for me is, you can sit down in a nice economic correct position, and your arms are rested on the console, and surgery or surgeon fatigue is much less if we compare it to open surgery or laparoscopic surgery. Lefapha la bophelo bo botle profenseng ya Free State le re profense e na le motšhini o le mong fela o sepetleleng sa Universities Academic. Lefapha le batla ho fetolela motjheng wa digital mo mokudi a ka etsang operation ke setsebi se le sebakeng se seng. Ke nnete hore ne rena le bakudi ba salletse morao ka di-operation empa ene le bakudi ba neng ba na le bothata ba masapo. Re fumane disebediswa tse tlo kopanya masapo mme di-operation di qadile dipetlele tseo e kang Boitumelo Hospital Kroonstad, mme re na le tshepo ya hore mathata ao a tla lokiswa. University ya Free State e re e fetotse tsela eo e kwetlisang moloko o latelang wa dingaka. Nonzokolo Stemmer, Lefapheng la Ditaba la SABC, Bloemfontein. Re phethela ka dipapadi. Kamohelo ya sehlopha se eteletseng pele ho Betway Premiership sa Mamelodi Sundowns ha ya tsamaya hantle Johannesburg ka mora ho setlwa ka dintlha tse 2-1 ke Orlando Pirates papading e neng e bapalla stadiumong sa FNB Pejana kajeno. Athi ho le leng Richards Bay e hlotse Kaizer Chiefs ka dintlha tse 2-0. Muhi di fella ha kana ka jeno kopana le moifo wa ditaba tsa Setswana ka hora ya borobedi ka phirimana hosane ho latela Bolipi Khotso.